kulan wacan markale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saarayno beeralayda iyo dhibaatooyinka ay ka cabanayaan xilligan qaybtiisa labaad. qaybta labaad waxaanu ku wareysan doonaa Ismail Cabdi. Wuxuu ka mid yahay beeralayda degmada Qardho. Wuxuu daljir uga waramay caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan ka haysta waxbeerashada. beeraha walaalo waxa caqabada haysta waxa kamid ah waxa weeye tayeyn macnaha badan baa ka maqan ma garatay iyo biyo nagu furmay baa jira oo beeraha inna ka qabto raba waxay kaloo rabaan cagafyo ma haysano waxa weeye daawooyin aad iyo aad tayo u leh oo waxa weeye markuu cudurna weeraro ama yaxna soo weeraro aan iskaga difaacno wasaaradda alaaba waxa weeye badanaaba saa uma helno waxa weeye marka tayeyn baan u baahanahay wixna wax naga tari kara oo waxa weeye naga caawin kara. waayo Ismaan, roobab baa daay, bal waxaad iga warantaa saameynta roobabkaas ay ku yeesheen beeraha aad imika joogto. biyo badan oo beerihii jeexay oo boqola ka dhigay baa jira. waa gartay waxaa jira dhirtii oo waxa weeye biyo dusha ka mareen oo gebigeedaba ay bedeleen oo xiidadii wixii ka jareen. waa gartay marka arrimahaasi ka bedeleen. waayahay beeralaydiina idinku ma haysataan miyaa qalab aad uga hortagi kartaan biyahan roobka xilliyadan oo kale markay daayaan? ma haysano. waayahay wasaaradda beeraha Puntland arrimahan ma idinkala hadashay oo ma idinku deeqday ama ma idin siisay agab aad arrimahan uga hortagtaan xilliyadan oo kale roobka in saameeya? agabkaasu marmar dee waxa weeye yar waa naga soo gaareen laakiin tayo agab badan oo beeraha ku filan marna ma helin oo beeraha lagu horumarinta beeraha oo aad iyo aad u tayeysan marna ma helin. Ismail wuxuu sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan xilli roobaadka, isagoo sidoo kale tilmaamay in cayayaan kala duwan ay faraba'an ku hayaan beeraha. waxaan weydiiyey su'aal ahayd in hay'adda FAO ay taageerto iyo in kale. cayayaankaas waxa weeye adigu daawooyin iyo waxbaan iskaga buufbuufina aan tabartooda ay yahay waxa weeye agab aad iyo aad u dhammaystiran ma haysano. waana dee kama marnin oo wax waa ka qabanaa laakiin agab aanu anagu ku dhammaystiran oo anagu aanu aad iyo aad aanu iskaga baalka caabin karno ma haysano. waayahay bal waxaa jirta hay'adda beeraha iyo cunada adduunka ee FAO. inta badan hay'addaasi beeralayda gacan bay siisaa, way caawisaa. wax wada shaqeyna ama xiriir ah oo aad hay'addaas leedihiin ma jirtaa? iyo hay'addaas way shaqeysaa waxa weeye waxna waa qabatay laakiin agabkeeda aad iyo aad macnaha waxa weeye wax anaga dee beeruhuna wadanka tayo aad iyo aad ugu badan oo anaga xoog noo soo wada gaaray ma hayno laakiin waxay naga soo gaareen waa jiraan. waayahay maxaad ka codsanaysaa oo fariin aad u diraysaa hay'adda beeraha adduunka ee FAO iyo wasaaradda wixii dhibaato haatan dhinac dhaqaale iyo dhinac kale haystaba? waxaan ka cabanaynaa agabka cagafyada sida bohol xirka, sida dawooyinka, sida fiirar tayo leh, sida waxa weeye waxyaalahaasaan ka u dirsanaya inay naga caawido iyo wixii kaloo iyadu dee aqoonteeda oo dee dad aad iyo aad aqoon naga cunun sarreeyada ku hay'addu ka mid tahay inay nagu horumariso wixii iyadu fikradeeda iyo taladeeda oo anaga aad waxtar noo ah. sidoo kale barnaamijkan waxaa qayb ka ah qaybta labaad wareysigaan la yeelnay Michael Taylor, agaasimaha FAO, isagoo ka hadlay shuruucda iyo caqabadaha hortaagan beeralayda. The first power shift that we need to see is for women. In many parts of the world, and we know many family farmers are actually women, they're not men. In many parts of the world, women do not enjoy the same right as men to control land or to own land.
And so what we need is a much greater and faster recognition of the land rights of women. Whether it's women-headed households, whether it's single women, or whether it's just women as part of a family production unit. We also need to look very urgently at protecting the rights of common land, common areas. Many family farmers rely on common areas, whether it's for agriculture or whether it's for grazing. There are 300 million pastoralists around the world. These are families who rely on livestock production and often move with their livestock around different areas. They don't need to own large areas of land, but they do need access to that land, particularly in certain seasons. And often there are different groups that use that land. Some parts of that land, some parts of the year that land may be cultivated. Other parts of the year that land may be idle from agriculturalists and may be available for grazing. But in many parts of the world, we see livestock keepers pushed out of land that for many, many generations they've been using. Livestock production systems are often very sustainable. They're often really based on using local, using natural resources in a way which mimics how wildlife uses them, moving before land is overgrazed or degraded to new areas and coming back only once that land has recovered. We reached out through our network as the International Land Coalition to do a very big global study on land inequality, and we were very surprised by what came out of that. We found out actually that once you look not just as land area, but you look at the value of land and you take into account landless people as well, that land inequality globally is actually 41% worse than the official statistics had told us up until that point. And so, for example, 1% of the farms in the world control 70% of the farmland. What this tells us is we have an increasingly polarized agri-food system, an agri-food system in which more and more is controlled by very, very large companies that control from farm to fork. And it's just a much harder playing field for many family farmers. It's much harder for them to compete. Often they get pushed off their land in many parts of the world. And so as the International Land Coalition, we bring this back to its fundamental, which is land rights, and the fact that around the world there are landless people who are trying to produce food but don't have the land to do so. guud ahaan qaybtii labaad ee barnaamijkan gaarka ah waa naga intaa.